Dzień dobry Państwu. Weronika Good evening, Gawińska-Brulikis, ladies Fundacja and imienia Jana gentlemen. Kortyki. Weronika Mam zaszczyt Gawinska-Brulikis, zaprosić Janusz Państwa Kortyka na Foundation. It's spotkanie my w ramach honor to projektu invite you Ziarna as Historii part przy of a Zerach Światowego project, Pokoju. Dzisiejsze Seeds of wydarzenie History, zatytułowane jest the Relay Race of Korpus Peace. Morski. Kim byli Today we'll be generał talking Anders? about the Second Corps, Pragnę former powitać naszych soldiers gości. of Pan General Wojciech Anders. Markert, May I historyk i welcome muzealnik, today's absolwent guest, Instytutu historian and Historycznego museum Uniwersytetu expert Warszawskiego, Wojciech Markert specjalizujący się w dziejach from the polskich University of formacji Warsaw, wojskowych w latach specializing in the history of Polish military 1939-1944. formations, Pracę zarówno łączy z pasją za badania 1947. naukowe His i profession popularyzację is idei, combined with passion poprzez publikacje, and wystawy, academic prelekcje research, i with turystykę historyczną. also presentation of the Pracował results through m.in. w Szkole exhibitions Biurze and other Badań works. Historycznych. He W worked for latach the Military Bureau of 2010-2023 Historical Research. zaangażowany w tworzenie He Muzeum has Józefa been involved in Piłsudskiego the w Sulejówku, development of a the obecnie Józef pracuje w Piłsudski Museum in Instytucie Sulejówek, currently Solidarności i works in Męstwa the imienia Witolda Solidarity Pileckiego. Institute of Witold Miłośnik i zbieracz Pilecki. książek. Interesuje się Lover także and dziejami collector of Warszawy books, he i is also interested in północno-wschodnich the history kres of dawnej Warsaw and the Rzeczpospolitej. Dzień dobry. northwestern marches of Dzień the dobry former panu. Republic of Poland. Pan Paweł Good Kurtyka, evening. Good prezes evening. We Fundacji have imienia Janusza Paweł Kurtyki oraz Kurtyka, who moderator is the dzisiejszego president of the wydarzenia. Janusz Dzień dobry. Kurtyka Foundation and the Dzień dobry, moderator of the witam event. wszystkich, którzy nas słuchają. Witam I'd like to Wojtka, welcome all who are Weronikę. listening to us. Welcome, Projekt Ziarna Wojtek, Historii przy Zerach Halvarenka. Światowego The Pokoju finansowany Seeds of jest History ze środków Kancelarii 3.0, the relay Prezesa race Rady of Ministrów w ramach generations, is financed konkursu from the funds Polonia of i the Polacy Chancellery za of the granicą President of the 2023. Council of Partnerem emerytalnym Ministers. projektu są The portale media Blog partners Press are oraz Blog British Press Post. and British Proszę o zabranie Post. głosu pana Pawła Kurtykę, prezesa May I Fundacji now im. Janusza ask Kurtyki. the president of Janusz Kurtyka Foundation, Mr. Paweł Szanowni Kurtyka, to Państwo, take the floor. dziękuję bardzo Ladies and gentlemen, thank you very za much for obecność, za słuchanie your nas. presence here, for listening to us. Nasze spotkania Our meetings z historią ostatnio tak with naprawdę history dotyczą dość recently really popularnych tematów, o concern których fairly wszyscy się popular szkolą, czy subjects nie. that we've been Było learning about Westerplatte, at to school. We niedawne had wydarzenie Westerplatte. robiliśmy. That was Dzisiaj drugi a korpus recent event. Today it's the żołnierze Second Corps, generała Andersa i General oczywiście Anders's sylwetka soldiers, samego and of dowódcy. course the figure of their Tutaj commander tak na dobrą as sprawę well. Now, to, co jest ciekawe, to chyba nie jest ta what podręcznikowa is historia. most To jest interesting to, co is the history that możemy is outside uwzględnić the więcej. No bo history course mimo books. wszystko That's po something naszej more szkolnej that we edukacji pewnie can wielu z delve nas into. wie, After czym our był education drugi at school, korpus, many jaki of us wkład know what the wysiłek sił Polish Second zbrojnych Corps na was, Zachodzie. what the effort of I Polish military in the West tak was. naprawdę, jeśli And słuchamy to telling tego us naszego the truth, dzisiejszego listening to seminarium, this wykładu i seminar później today, this dialogu lecture, z Wojtkiem and Markertem, no then to the pewnie dialogue przyszliśmy with po Wojciech coś, po coś Markert, we więcej, have probably come jakieś here for większe something zbliżenie do szczegółów, do postaci, do tych for kulis wydarzeń. entering Mam nadzieję, the że uda nam fine się detail, the dzisiaj probably backstage zapewnić. of those big Wojtku, events. nie I przedłużając, hope bardzo we'll be dziękuję za able przyjęcie to do this. zaproszenia. Wojtek, Oddaję Ci thank you very much for głos. accepting the Proszę o invitation. Now, wygłoszenie Twojej prelekcji, a później please, będziemy your dopytywać o speech, różne your szczegóły presentation, and i then jeszcze we'll be potem asking about pogadamy some fine o detail Andersie i and then delving into the subject of General Władysław Anders and his army. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za możliwość Thank you very much. Thank you for opowiadania this o tym, co mnie opportunity fascynuje. of Wśród tych tematów jest discussing również what I generał Anders, jego am żołnierze passionate about. One of the i subjects wiele, is wiele General historii, które się Anders wiąże z tą and his tematyką. soldiers. Ja przygotowałem Many krótką things prezentację connected to the udostępnię. subject. I have this short presentation. I'll now E, try to show it. No właśnie, drugi korpus polski, kim byli And żołnierze that's generała it. Andersa? Polish To Second jest Corps, who were General temat, pytanie, Anders's soldiers, who were his wywołuje army. mnóstwo That's a różnych, subject różnych that tematów, można mówić bardzo is dużo. linked to Ten many temat other spróbuję subjects. podołać I'll wysoko. try Wszyscy czujemy to tutaj, Paweł meet wyznaczył the level of the bar. Paweł set it very I high, so bym I'll zaczął try od to opowieści o samym generale. use it and start from a Żołnierza tale drugiego about the korpusu, general himself. He was dowódcą. a soldier of Jest to the postać Polish Second Corps wspaniała. too.
its ale obecnie commander, a wypełniona fantastic figure, legendami, mitami. but also one Nie, that's encrusted in nie, many nie, nie, legends nie and próbowałbym myths. dzisiaj zmierzyć się ze I wouldn't be wszystkimi able to i opowiadać pełną jego stand up to historię. all those Wystarczy powiedzieć, że subjects jest to to postać na tyle share all his skomplikowana, story. że Enough tak to say naprawdę that do dziś the nie figure is so doczekała się complex that even today takiej pełnej biografii. we don't know Nie his znalazł się full dotychczas biography. historyk, który by się There's zmierzył been z tą no postacią. historian who could stand up W zeszłym to roku this ukazał figure. się wspaniały Last artykuł year, there w was a Instytucie Pamięci fantastic Narodowej, gdzie jest bardzo article published by tłuste the Institute of przekaz National slajdów. Remembrance. No ale jest to album, jest to Well, potężny wstęp that's a photo book opisujący with a życiorys generała, ale to powerful wciąż nie jest introduction naukowo describing the udowodniona general's biografia. life, but it's still To no pokazuje skalę scientific postaci i biography, stopień and it shows the skomplikowania. To scale of that jest to postać, personality and its postać complexity. legendarna. He is a legendary I figure. myślę, że trudność z And uchwyceniem I jej believe that the w difficulty książce in polega na tym, że grasping właśnie someone like dokonuje that in a pobliskich mnóstwo book innych historii. Znaczenie tej is postaci ma because there are plenty of different stories historii jest around it. The ogromne, ale też ogromne significance of są that figure emocje for nas, history is którego także huge, but so are the mam nadzieję, że emotions prędzej that czy have później gathered, that have developed around it. I hope taka that praca sooner or powstanie. later such a work will be Będę kibicował, no ale tak jak created. mówię, do tej I'll be pory its fan and supporter. jedna zwarta praca, taka So far, długości biografia generała jeszcze nie powstała. we haven't got a Tak, mamy powerful tutaj meat and obraz, gdzie bones taki biography of the wywitalizowany general. generał na Well, podstawie this is zdjęcia, ale this tutaj jest painting też of a general idealized based on a drugie photo, oblicze, które było but równie this is często the other przedstawiane. face, which Teraz was już może mniej equally znane. often presented. Now it's Ale probably less Władysław Anders był known. też Władysław Anders symbolem was dla also the komunistycznej symbol propagandy, for the communist symbolem propaganda, no, the symbol zagrożenia i to, co of spróbowano wmawiać threat, polskiemu and the społeczeństwu Polish po wojnie w society at large Polsce. after the Było war were osłabienie talked całego zła, into it that they faszyzmu i were he wszystkich was the możliwych zarzutów personality of Nazism, kierowano przed of całymi polskimi siłami zbrojnymi all na the Zachodzie. evil that was Anders assigned i to dla the ludzi, i Polish dla polskiej armed emigracji, forces in the West, for i the dla polskiej Polish kultury, ale emigres and też for the dla Polish właśnie culture, władzy, but władz komunistów. also Jest, stał for the się communist authorities. symbolem całych Anders polskich sił was zbrojnych na the Zachodzie. symbol of all Polish Też tutaj armed taką forces in the West. anegdotę, fragment wspomnień Let me quote an Stanisława anecdote. Stasiaka. On to był jeden ze spadochroniarzy It's a memory of cesarskiego. Stanisław On wrócił do Stasiak, Polski po wojnie who returned to i Poland był after the war przesłuchiwany przez and who służby i was go zapytali, czy był interrogated u by Andersa. On powiedział, nie, u different Andersa nie services. byłem. Aha, Were no to you with będzie Anders? No, I możliwe. wasn't. So they let him go. Bo And rzeczywiście później on był zwalniany z pracy i tak dalej, later był he was represjonowany, ale released. też He jest, was tak było experiencing rozrośnięte repressions, w but myśleniu it was polskie so siły zbrojne na Zachodzie Anders. strongly No i też connected that po Polish wojnie w pierwszych armed latach forces in powojennych the Anders West were stanął na made czele tantamount armii. with Anders because No i stał się jej Anders przywódcą was the leader politycznym. of that army. He was its W, political jest takich leader, przywódców, ale taki najbardziej one of the charakterystyczny, najbardziej leaders, but charyzmatyczny. perhaps the most charismatic, the Także most uh, to był jeden z powodów, characteristic. That was one of the dla którego został reasons pozbawiony obywatelstwa why właśnie he przez władze was stripped of komunistyczne razem z Polish grupą citizenship by the ponad communist 70 authorities, innych oficerów. together with more than 70 other No i officers. osoby związane z Andersem były And then the bardzo, people bardzo connected to represjonowane. Tutaj na Anders przykład were badly repressed here. najczęściej pierwsze to było sprawdzenie właśnie Well, od Andersa. first was making sure whether somebody came from Anders. Yes, No no. właśnie, kim był Anders? Right. Who was he, Anders by the miał way? takie He nazwisko had wskazuje a bardziej na name that niemieckie, no i suggested tutaj a kurlandzkie, German pochodzenia kurlandzkiego. origin Co from ciekawe, the jego bracia również zostali Kurland oficerami. region. His brothers were Taką also rodzinę, officers. która się bardzo spolonizowała. So the family were very I strongly jego, z Polonized, racji wyborów and biznesowych jego ojca, due to his father's nie business zamieszkał w Polsce, no w każdym razie na choices, he studiach lived in trafił do different Rygi places in Poland. i He studied stosunkowo in sporo Riga. wyczyniał w
armii carskiej. and he started from the Tsarist Okazał się army. być w czasie I wojny światowej During the First wspaniałym World War, he kawalerzystą. proved to be a perfect Miał cavalryman. był He bardzo had ceniony, był a kilkukrotnie lot ranny, ale też wielokrotnie of odznaczany. various merits. He was Zyskał bardzo repeatedly dużą wounded, and popularność, he to może za dużo gained powiedziane, plenty ale of, też well, dobrą popularity opinię. would be probably too much to say, but Był cenionym oficerem. very good opinion. He was Później really highly w czasie praised as an pierwszy officer. korpus He went polski through the w Polish Rosji, First Corps in był Russia. w wojskach wielkopolskich He was skierowany in przez the Piłsudskiego, żeby pomóc powstańcom wielkopolskim. Wielkopolska No i później army, walczył sent w to the wojnie uprising by polsko-bolszewickiej. Piłsudski. Then he fought in the No Polish właśnie, Bolshevik wspaniały War kawalerzysta, tutaj z or Polish 1934 Soviet roku, to War. ma This is a photo from towarzystwie. 1934, Przede wszystkim steeplechase. kawalerzysta First of all, a tak fantastic wypowiadany przed horse wojną. rider, cavalryman. Ale That's how they miał w czasie wojny polsko-bolszewickiej saw him także before the ciekawy war. epizod. During the Polish-Soviet War, Moim zdaniem he had nigdy that nie spotkałem very się z podobnym interesting moment. incydentem, I've żeby never heard of kawalerzysta a zdobył similar Order feat Virtuti Militari that a za cavalry officer won a Virtuti Militari order misję for lotniczą. an airborne mission. Prawdopodobnie po koleżeństwie He został zaproszony probably do was lotu invited as a friend to kilkukrotnie co fly najmniej several samolotem times, nad definitely, Gorlicami. No i akurat and szczęśliwie udało mu się rzucić bombą he ręcznie, wówczas się wyrzucało was, bomby, well, at the time you still operated bombs manually. sowiecki, He bolszewicki destroyed samolot a pancerny, Bolshevik też armored to car. powstrzymało jakieś tam ataki. This No coś stopped some niesamowitego. kind of attack. Myślę, że Unbelievable. ten obrazek I think that z jednej this strony na koniu, z image, drugiej strony on w the one majestacie, hand, pokazuje on a jego horse, charakter. To był zagończy, to był shows kawalerzysta, his to był character. He was a real wspaniały Ulan, he had his jeździec, gusto, he was a fascynujący się fantastic koniami, rider, fascinated znakomicie with posługujący all the się szablą, no things takim equine, niektórzy go wręcz porównywali using z the takim sword Sicem z fantastically. literatury. Some would believe he was the No bo embodiment of Kmici's brawurowe from Polish te różne literature. akcje miał Uh, he jeszcze was za famous for the czasów bravura służby of w his campaigns. armii He carskiej, started ale w those czasie while wojny still serving polsko-bolszewickiej in the Tsarist wiele army, tych but jego also later zadzonów during the i Polish walk miały Bolshevik no taki Wars. spektakularny They wymiar. were quite Natomiast spectacular. to nie było tak, że no to był But tylko it wasn't taki, gdyby można so that powiedzieć, że jeździć zabijaka. he was just a Natomiast daredevil. on był też wykształcony, skończył He Wydział was Broni Technicznej also na educated. He graduated w from the Rydze, University of Technology ale in też skończył Riga, Wyższą but Szkołę he Wojenną we Francji. also completed in I był Paris na tyle the dobrym oficerem, że kiedy military academy, w 1926 roku doszło do przewrotu narodowego École i Spéciale był Militaire de szefem Sancerre. sztabu Then he was obrony the Warszawy, ale po head of the stronie General Staff of rządowej Defense walczył of przeciwko Warsaw Piłsudskiemu. on the No governmental i to nie side. So zaszkodziło he jego fought karierze against rozwijać, Piłsudski, but it co didn't później został harm his career in wysłany z any do way. kawalerii. He became one of the commanders of cavalry brigades. Ta kariera nie uległa wyhamowaniu. That On career didn't wywiadał slow kawalerii, down. dowodził bardzo długo. Do He 1939 was the roku commander of ruszył that na for a wojnę na long czele time Nowogródzkiej Brygady and Kawalerii. then went to war To jego at dowodzenie the w helm 1939 of roku bywa the różnie Novgorod oceniane. Cavalry Brigade. Bywają krytyczne opinie co do There are jego critical opinions zrozumienia about i his zamysłu. understanding, Jego przełożony, że about on nie zrealizował the fact that he didn't dwukrotnie co carry najmniej out at least twice takich rozkazów i zamierzeń some orders przełożonych. and intentions of his Można to superiors, wytłumaczyć. but you Nie can stawiam się w explain roli it. adwokata generała Andersa, I'm not trying to be here ale the można to wytłumaczyć jednak chaosem, supporter, but that can probably be dniach zapanował w polskiej armii, explained by the chaos that bo the na pewno nie było Polish powodowane army tchórzostwem. succumbed to. It was To definitely zupełnie no nie dopasowało cowardice. do tej No, this postaci. didn't fit that figure at all. Zresztą jego grupa kawalerii, bo on najpierw dowodził And brygadą, his potem podporządkował cavalry dodatkowe jednostki. group
dużym zgrupowaniem kawalerii, tu W- dowodził w rejonie He was Warszawy, później na commanding a group of Lubelszczyźnie. cavalry, a large group of Broniła się cavalry in bardzo dobrze. Lublin land, not Ale far from był w Warsaw, and they were czasie faring well. w roku In dwukrotnie ranny. 1939, he Był was wounded on two zabił occasions, razem dosyć and ciężko the second i time he dostał się do was heavily niewoli wounded, and then he was taken sowieckiej. prisoner for war by the No i w takiej Soviets, kondycji and that was his się w niej znalazł. condition. Siedział na Łubiance. He was at Był pewnie Łubianka, detained at torturowany, ale Łubianka. był bardzo brutalnie Maybe he was not traktowany. tortured, but he was I z jego ill-treated, brutally wspomnień treated, wynika, and from że his no, memoirs we to know prędzej czy później by that zmarł. Ale sooner nie or zmarł later he would have dlatego, died, że but he didn't, zaszły zmiany, a mianowicie because some changes Niemcy took zaatakowali place. The Związek Germans Radziecki i attacked the doszło do Soviet Union, porozumienia and między zachodnimi therefore aliantami the a Western Moskwą i allies w agreed efekcie with tego Moscow. As a upadł result of it, Sikorski-Majski. also Na due podstawie to the którego Sikorski-Majski zdecydowano o agreement, stworzeniu a decision Armii was Polskiej taken to w establish Związku a Polish Radzieckim, w army Związku in the Sowieckim. Soviet Union. I tutaj no, polska strona miała The inne pomysły, ale to Rosjanie Polish authorities had wskazali other na ideas, but Andersa. the Russians indicated Anders. I no, też fakt był taki, że po The prostu fact was that inni kandydaci, other którzy by mogli na to candidates stanowisko for pasować, no po that prostu nie żyli, bo post were zamordowano simply w Katyniu, o dead tym mi jeszcze because wtedy nie they were mówiono. killed in Zresztą Katyn, natychmiast although Anders, jak został dowódcą, to it ja was widzę tą not grupę a known Ziemiceus, mówię, fact możesz tworzyć armię known then. bez And as oficerów. soon as Anders was nominated commander, he started Natychmiast looking for nabrał the podejrzeń i officers. zaczął He zadawać had niewygodne suspicions. He pytania started władzom asking sowieckim. uncomfortable questions to the Soviet authorities about the missing officers. Tworząc tą armię, As the army was being tak established, naprawdę on sobie zdawał od samego początku Anders sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju misja ratunkowa wobec realized that that was Polaków, a rescue mission for the Poles którzy znaleźli się na terenie Związku who Sowieckiego. Nawet nie tyle Polaków, co obywateli polskich. were Obywateli in the Rzeczypospolitej territory of the w tych granicach Soviet sprzed Union, but not the Poles per se, but września 1939 but the roku. Polish No, citizens sam who przeżywszy traktowanie w happened to be in the sowieckim territory of the więzieniu, Soviet Union after zdawał 1939. sobie He, doskonale sprawę z having tego, jak może experienced wygląda the Soviet rzeczywistość prison, wśród he ławrów knew i że ci how the ludzie reality już in the zaczynają camps znajdować could się, look wielu like. z nich, He na knew that skraju wycieńczenia. many people were exhausted Zaczynają chorować, in those że camps, to tak naprawdę jest kwestia that miesięcy, kiedy diseases were zaczynają spreading, and it was a wymierać. matter of months for those Tak people to wygląda start rzeczywistość dying. łagrów, więc to był That was the taki ratunek. reality of the W Soviet związku z camps. tym, Hence, he knew that oprócz that was takiego a zadania type of a rescue mission stricte for militarnego the Polish stworzenia citizens. Apart from the formacji purely military task of establishing wojskowej, an armed no formation, on military też od formation, razu zaczął tworzyć he struktury immediately przylegające do tej armii. started Znaczy do tej armii byli creating przyjmowani absolutnie wszyscy, którzy ancillary zdołali structures dotrzeć do for tych the army. obozów, do tych So anyone formów. who Również could trochę reach nie those camps patrzono where the na army was being narodowość, established, na they were not czy to actually jest looking kobieta, czy into the dziecko. Starano ethnic się origin, whether jak those were najwięcej. children No, or women. They were też do tej simply armii trying to recruit przyczepiło się as many mnóstwo, people szukało as tam ratunku, possible. mnóstwo Many ludzi, którzy people no, nie were było szansy, seeking żeby refuge in włączyć w that szeregi army because armii. many people were No, actually not tak eligible jak mówię, for no, na the różne sposoby military ich service, but they were wprowadzano do still armii. being Tworzono drafted jakieś to this oddziały army in many małoletnich, different pomocy sił ways. For instance, there were some służby wojskowej. ancillary units. There was the ancillary Chodziło o to, women's żeby unit. na There was the papierze jak ancillary najwięcej children's racji żywnościowych formation, and było, so on and żeby so forth, so that od władz sowieckich dostarczyć dietary żywność, dlatego ratios że would be delivered warunki, to gdzie those people. formowane były Obviously, the armia, conditions były ciężkie. Tam for ciężka the zima, establishing such an od army were quite 41 do difficult. 42 The winter was harsh. roku były The winter of ta zima była ciężka, no, 1941 uratowało was a harsh Związek winter, Sowiecki, but tak, actually that very spowodowała winter postępy saved the Soviet Niemców. Union as it No i dała slowed chyba trochę down the znaku progress of tutaj of the Polakom, German patrząc forces. na ludzi w tych obozach. That was also a harsh winter for the Poles who were To było detained in the karkołomne zadanie camps. tworzyć So armię that w takich was quite a warunkach, feat to create an army. bo no
Under braku such kadry circumstances, instruktorskiej, having oficerów, no garsta training oficerów, cadre, trochę tych oficerów having zresztą ściągnięto not z enough wojsk officers, some takich głównie, officers żeby were jakoś brought in zasilić cały from czas the trwało Great szukanie. Britain so as to Sowieci reinforce the odpowiadali army, and cynicznie, they że kept on looking for będziemy the uważać officers, zdrowie. and the Pewnie Soviets uciekli. were Anders saying pyta, that bo rozmawiał o maybe tym ze they Stalinem, ale dokąd? ran To away. do And Mandżurii. No Anders jakieś asked bzdury Stalin, where kompletne, did they run away? And Stalin said, maybe to Manchuria. bezczelne. What's rubbish? It was just Po prostu blatant to ci rubbish, ludzie byli w kołach because in Gestapo w fact, Charkowie, Miednoje i those wielu innych miejscach. people were already in Midnoye, Więc to było bardzo trudne. I w jaki sposób in Kharkiv and other places. They were already killed in the Katyn massacre. This is one of the pictures that Ja shows bardzo, jak się ktoś zna na uzbrojeniu the training. If you i, know something, anything about weapons i szkoleniu, jak się and przyjrzy i training, if you look widzę, at to it, ten żołnierz na then this naczepie, który soldier uczy strzelania, that to is z oczu mnie training zamalował firing tłumik w tym put karabinie. the Bardzo silencer źle in the zamalował wrong way dokładnie. on the barrel. No, po It's prostu brak ill-fitted, kadry, ale też so warunki potworne, brak complete lack uzbrojenia, of cadre, but also głód i tak dalej. hunger, missing a Niemniej ta military armia kit. powstawała. But Te still, the powstałe army was being oddziały, created. to The military units were being established. niezależnie od tego, jak bardzo schorowani byli ci ludzie, jak głupie Regardless of sobie the level of wyposażenie disease, uzbrojenie, to była regardless jedyna of szansa, żeby the przetrwać. military equipment and it being rather poor and scarce, still Natomiast that gdzieś was the only już w chance to 1942 survive. roku, Then kiedy in 1942, z jednej strony Stalin okrzep, when Stalin trochę wyhamowały, bardzo wyhamowały postępy got Niemców, the no, bardzo situation under swoje better stanowisko i control, and tak naprawdę the Germans were dążył do pozbycia slowed się tej down, armii. Nie Stalin bardzo decided to mógł get rid of tutaj that jakieś army. rozwiązanie siłowe, no bo jednak to He była armia couldn't do sojusznicza anything by oparta z tej force. Wielkiej After all, Brytanii, that was an allied army wkrótce później też force Stanów Zjednoczonych. that was Te naciski zaczęły established odgrywać due to the rolę. pressures exerted by the United Kingdom and by No the więc United States. ograniczenie racji So żywnościowych, no he started przeróżne limiting preteksty, żeby się tej dietary armii food pozbyć. ratios, and he was just looking I for a way of tutaj getting rid of wśród that Polaków była army. Among the Poles, there were podzielone jakby zdania, co należy different odstąpić. opinions on Naczelny wódz what had Władysław to be done. Sikorski, Władysław Sikorski, the chief jego otoczenie commander, uważało, że ta armia believed za that wszelką this cenę powinna army pozostać na should terenie Związku stay at Sowieckiego, any dlatego że to stamtąd najszybciej się rate da in the wrócić do territory of the Polski, no i Soviet żeby Union, ona because miała from wpływ, there żeby they could stamtąd return back wracać to do Poland Polski, the fastest, and uzyskiwać his idea niepożądanych, was that the army would go back to żeby móc z Poland tą Armią Czerwoną, jak wkroczy so as to enter the territory of Poland together with the Red Army. Anders z kolei, Anders, który wydaje się, że as it seems, lepiej znał Rosję he i dużo knew bardziej się Russia obawiał. better, and he had more concerns. Tym bardziej, że już jakieś takie przesłanki wokół Katynia, Although tych zaginionych also oficerów we need to take into były. consideration Był that there was zwolennikiem, żeby already some przeprowadzić information tą about armię, Katyn póki and the Sowieci missing nie zmienili officers. zdania i na przykład Therefore, nie zaczną he robić knew jakichś, that it was important to get rzeczy that army strasznych. out before the Soviets changed their mind and start doing Wiedział, something że horrible. układ polityczny He się knew zmienia that i the że political jest człowiek, że balance to was jest chwila. changing. I That was sam just a sobie matter of zaczął time. dążyć do Therefore, he opuszczenia himself Związku started Sowieckiego. Tak też się thinking stało. and No, preparing taką for leaving decyzję the podjęła Soviet Polska, Union. to And this is ustalili what happened. In fact, Brytyjczycy the decision ze was not Stalinem. Polish. It Oni was potrzebowali, the Brytyjczycy British who agreed potrzebowali with Stalin that the wojska army would na Bliskim leave Wschodzie, the bo territory of the Białoruś Soviet Union. swoje Therefore, they donienia decided to move wojsk the były army potrzebne do walk z to Niemcami. the Tymczasem tam się British zaczynały dominions in the różne Middle East, niepokoje, where they were ruchy fighting with the Germans, wyzwoleńcze and wśród there were some Arabów. liberation movements between the Więc Arab peoples obecność in those territories. polskiej Therefore, armii the byłaby dla British nich z korzyścią, a jednocześnie needed po the prostu presence of the Polish army. It poprawiała was relacje ze beneficial for the Stalinem, no British, and więc this is how the padła British taka were decyzja. exercising their Różnymi relations with Stalin. Therefore, the drogami, decision was przez Morze taken Kaspijskie, prawda, using tam different routes, the do Caspian Iraku. route. These army units moved to Iraq. Tu została ta armia przeformowana na armię And this polską is the na army was wschodzie. renamed into the Polish army I in the teraz no, trzeba by powiedzieć, że no, nie wszyscy, east. którzy dotarli do obozów The Polish armed w forces in Rosji, the znaleźli się east. na Bliskim Wschodzie, Not dlatego że all no, of bardzo those dużo who had been ludzi recruited in umarło the po Soviet drodze. Union Tam była camps epidemia reached to the Middle chorób, East. po Many of prostu them died.
of exhaustion. Many people died of exhaustion, but also such pictures, such as this one, the three little boys in the helmets. It's not the army of Anders, those are the orphans who were taken out of those camps. And these children ended up all over the world, in Mexico, in India, in South Africa. Their guardians, many civilians were rescued together with the children. It is estimated that approximately more than 110,000 civilians left the Soviet Union together with the army of Anders. Some of them had to stay in other countries to recover. Right. Those who stayed with the army, they started forming a new modern army, because in the Soviet Union they formed some military units, and one division even received weaponry, but the military equipment was substandard, and the British equipment was much better than what was supplied to the troops in the Soviet Union. I do remember the memoirs of one of the soldiers who was saying that on the one hand, they were suffering of hunger. They kept thinking about food, and when in Iraq they received dietary supplies from the British, and there was a lot of food, and many people were overeating, so the medical services had to be vigilant. But that soldier, wrote that he received 3 different types of brushes to clean his boots, and they received the best possible kit, something they could not dream of when being in the Soviet Union. So undoubtedly these people could recover not only physically, but also mentally. Those people had been subjected to major trauma. Many of the volunteers from the Middle East eventually went to the UK, because the troops were suffering from the insufficient number of privates, and so people were recruited to paratroopers, to the Navy. People were also recruited to tank divisions, but most people went to the Air Force. There was major deficit of personnel in the Air Force. So many people moved to the United Kingdom, and they had to get back to healthy dietary habits and doing exercises. But one could see that those people had suffered a lot from trauma. But that could be seen also in the Middle East as well. For instance, some officers were moved to the Middle East from Great Britain, and they were called as people coming from heaven. So they were called lords. So those who were coming from Great Britain were called lords. And there was this Carpathian Brigade, for instance, and the Carpathian Brigade was taking part in the battles in the desert, and still starting with 1940. They were called pharaohs. Those people who came from they were called by the name of the camps. So there were nicknames, and we could see that there were some tensions within the ranks of the army, but that was addressed fairly quickly. But still, there were some tensions. Thus, we may say that we had 3 major components of that army. That was a melting pot, and many different units were being formed. People were moved here and there.
so as to be used accordingly. By the end of 1943, there were many, by the way, this army was already then in the Middle East. There were many training centers, but under the pressures exerted by the British, they formed the Second Corps, the typical combat corps. And Anders became a commander of the Second Corps. Natomiast opowiadałem o tym wszystkim, całą tą historię. That was the idea of the Polish Second Corps. Why did I tell that story? Just because quite often the tale is simplified and people speak of Anders' army. Really, there were two different armies, and then the corps. On top of that, well, I've tried to order all that. Late in 1943, the Polish Second Corps was created, and then it was transported to Italy. Some words also perhaps about the national composition of the Second Corps, because I said that Anders would embrace not only Poles, but also citizens of the Republic of Poland. The Second Republic was a multinational state, especially along its eastern marches, which were then taken over by the Soviet Union, and from where many people were deported, not only officers, but also civil servants. Actually, anyone who was not interesting for the new powers that be, or people who owned something. Sometimes it was a coincidence that decided. Many were Belarusians, Jews, and Ukrainians. There were many Jews in the eastern marches of Poland along the eastern border. They were, well, the research has been conducted. Professor Jerzy Grzybowski conducted it. He has some Polish roots, but generally he is Belarusian. He's lived in Warsaw for years now. He escaped from Belarus. He studied the history, the fate of the soldiers of Belarusian nationality. And there were huge numbers, really. And those people in that Belarusian diaspora played very important roles. They were the people who learned things and who had particular awareness. Same thing about the Ukrainians. I recall what Ms. Markert did. She studied the biographies of Maczek's soldiers, but she's a lady who lived in Belgium. Now she lives in Poland. Well, both sides, but she's Belgian. She was interested in the Polish and Ukrainian community that grew. And there was a powerful element of those Maczek soldiers called Maczkowscy, and they got there through this course. So that element was also important, and the Jews. Jews, here we can see several elements that are worth mentioning. Anders helped really to create the Israeli army, the beginnings of what is now the Israeli army. Its roots come from the Second Corps and the Polish army in the east, around 3,000. Well, there are different estimates. Some even speak of 3,500 soldiers of Jewish origin, Polish citizens before the war, deserted, many of them armed.
dotarli do Well, siebie, do ziemi they obiecanej. just reached their place, the promised Wtedy Second land, Korpus i Armia as the Krajowa była Second Corps and the zlokalizowana w Polish dwóch army miejscach, in the jedni w east Palestynie, were drugiej w Jerozolimie. in Iraq, then I in decyzją Palestine and in Andersa, Jerusalem, by the generalnego decision of dowódcą, było General zaniechanie Anders, ścigania tych ludzi. was to On uznał, że to nie ma sensu, not że to jeżeli oni nie chase chcą them in ruszyć na any way. zwalczanie If they ich, didn't want karanie to ich fight, then i tak dalej, czego się punishing them and domagały na przykład forcing them, administracja brytyjska, że to jest something kompletnie that the bez British sensu. administration wanted, I tak would make no naprawdę sense. no, And really and polskie truly, władze przymykały well, na Polish to authorities oczy. would turn a blind eye on that. Wydaje się, że to było dobre It rozwiązanie, seems bo to that inne the zachowania, solution was na very przykład w good Wielkiej because Brytanii other powodowało behaviors jakieś tam konflikty, in the napięcia, UK, for example, bunty caused się conflicts, zdarzały. tensions. There were even Był taki rebellions. epizod, że There was an episode żołnierze żydowscy nie that chcieli walczyć, bo Jewish poprosili, soldiers jeśli didn't chcą want to przenieść swoje fight. drogi. They No asked uh, nie miało to sensu. Anders chyba słusznie English to be zdiagnozował, transferred. That didn't make sense. Anders' że nic z this tego nie wyjdzie, jeżeli nie diagnosis chcą was walczyć. probably Natomiast to nie very znaczy, że correct, that wszyscy nothing would Żydzi, come of that if they didn't want to którzy fight. But dotarli of course, it doesn't do mean that Palestyny, all nie the znaleźli Jews who wśród made it to nich się bardzo dużo Palestine didn't make żołnierzy. it to the I Second tutaj jest Corps. taki wymowny Well, dowód tego. this is a Nagrobki very telling żydowskich proof. żołnierzy drugiego The korpusu. gravestones, the Zresztą grave markers tak of samo tą drogą Jewish soldiers of the wśród Second Corps. ochotników, o tak, wśród ochotników, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii, Also, było the również volunteers who went to the ludzie UK also żydowskiego included pochodzenia. soldiers of Jewish extraction. No, Well, i oczywiście no, Polacy, o tym nie mówię. obviously, Wrócę jeszcze do takiego tego, let me jacy to return Polacy to byli, kto tam it. był, Well, jeszcze za chwilę. who there were as what kind of Ale o Poles jeszcze were jednym there, but nietypowym there's żołnierzu, one który more zresztą nie był soldier jedynym taki quite Polish uncommon. He drugiego was not the korpusu, to jest only Wojtek. one like that in the Znaczy, to nie był Second jedyny Corps. zwierzak w drugim Wojtek korpusie, the ale to jest bear. He was jedyny not the only animal, żołnierz. but Pełniał he was the rzeczywiście only tą animal that was also a soldier. legitymację. Zresztą He przy ludia had stanie po his ID prostu card to and he taki was just zabieg, żeby oszukać one of the władze members, brytyjskie, to cheat the administracyjne. British Ale formalnie był administration. żołnierzem drugiego He was korpusu. formerly a soldier of the Ja Polish też Second Corps. tutaj miłą postać There's chciałem also przywołać też dlatego, że this figure, he was z very naszej pleasant, optyki to so może I wydawać się dziwne, ale bardzo quoted because często it can w seem Wielkiej strange from Brytanii, our zwłaszcza point w of view, starszym but pokoleniu, especially the jeśli older ktoś wojenny w generation of ogóle polskiej siły Brits, zbrojne if zna they cokolwiek, know cokolwiek, Polish że coś armed takiego forces in the było, West at all, najprędzej they know that lotników, something like that lotników z happened. dywizjonu They 303 may know musiał Wojtka about właśnie. 303 Że Squadron Anders and nazwisko albo the jakiś tam bear, the names Sosabowski czy like coś, w ogóle Anders or nie. Sosabowski. Natomiast No, Wojtek, absolutely ponieważ tam była not. jakaś But taka była książeczka Wojtek the bear, there was a booklet for children przywoływała, that quoted Wojtek's był experience. wśród Anglików Well, znany. he was Zresztą known jak among the English. książę Karol odwiedzał Instytut Polski When imienia generała Prince Charles Raciborskiego w Londynie, visited to Sikorski właśnie o tym Institute in powiedział, że London, tak, he said, "Oh Wojtek yes, to tam yes, stąd that's rzeźba ta, ja Wojtek go the znam z bear." dzieciństwa And he i said, tak "I know it dalej. from my childhood," and so forth. No i to jest pewnego rodzaju dylemat, bo Mm, tutaj się z tym wiąże. So there is a particular Trzeba się dilemma zastanowić, because you need uważnie to używać takiego symbolu, no consider such a symbol bo and to to jest be really judicious in z jednej strony using bardzo it, fajny, because on the one logiczny hand, it's a sposób, very symbol opowiadania o fine polskiej symbol historii, and o it can korpusie, carry o that jego Polish żołnierzach. story about Ale the z drugiej strony Polish jest ta core and obawa, its że soldiers, but to there's jest also taka that przesada fear that skrajnie, że gdzieś się zapomina o it goes dramacie too tej far, walki, that we tych forget about żołnierzy, o the tym, co przeszli przed i drama po of what Wielkiej soldiers Konflikcie. have gone through Przecież ich before and dalsze after losy serving in the powojenne Second Corps, because bardzo the często further były fate dramatyczne. No, after the wracali war was in Polscy many odbywali cases okresy działania, dramatic. They returned zostawali to na Poland, Zachodzie they i were byli bez repressed or sklepu, stayed bez in the niczego. West, and they didn't have Więc any means of sustenance. tutaj no tak Well, nie jestem ostrożny przy przywoływaniu tej postaci, quite dlatego że możemy cautious spłaszczyć quoting całej that historii figure drugiego korpusu, jego so as not żołnierzy, to no właśnie na taki trivialize anegdotek the o whole niedźwiedziu story, Colosiu to Małopolskim those pokażę. Po prostu, anecdotes no to jest about za the poważne tematy, żeby się uh, tak sprowadzać, a to jest bardzo wygodne, charges bearing bardzo bear. wygodne. That would be just Tutaj very wspominałem o strzelcach comfortable. karpackich. I mentioned the Carpathian Riflemen. No i teraz parę słów
And now samym some okresie words on the ludziach. Second Corps, on its people. Dlatego, że tak jak wspominał Paweł, no, opisywanie As tego, Pavel co wychodzi w mentioned, Wikipedii, państwo mogą describing sprawdzić, nie wiem, things szlak that you can bojowy check drugiego in korpusu, Wikipedia, to like mogę the order of tylko battle powiedzieć, of że the no, Second Corps. to All I był can say korpus nie is tylko that Monte Cassino, the Second bo przede Corps wszystkim Monte was Cassino jako more than takie Monte duże, Cassino. że It's primarily Monte zaczynali Cassino, walkę but już jesienią there was more than that. They walką w started Apeninach, their order of battle in the Apennines in the autumn, szturm na Monte Cassino i późniejsze walki. storming Monte Cassino and To tylko fighting początek. on Tak naprawdę was just najbardziej the start. The spektakularną most bitwą przeprowadzoną przez spectacular generała Andersa i battle jego of żołnierzy, General Anders and to his wydaje mi się army wyzwolenie Ancony. To był taki must have been pościg the liberation of wzdłuż Ancona. wybrzeża po That was a przełamaniu tej chase along the linii shore. obronnej pod Monte Cassino. After Później korpus został breaking that przerzucony line na of skraj front by Monte Cassino, then the półwyspu, corps wzdłuż went wybrzeża to w stronę the Ancony edge of the uderzał. I to był peninsula and właśnie rajd it was w attacking stylu Andersa, along the takich złotych czasów kawaleryjskich. shore, and that was like in the golden days of To między cavalry, innymi o very to chodziło, Andersian. żeby nie And that pozwolić was precisely Niemcom, that, którzy byli mistrzami w not organizowaniu to obrony. Oni przecież let do Germans organize 1943 themselves, roku and they were głównie się bronią. champions in I organizing zacząć ich themselves, wschodniej beginning with linii frontu. Oni byli 43. They mistrzami were w only organizowaniu defending walk themselves. They were obronnych really i zadawaniu masters of kontruderzeń. Chodziło o to, żeby nie dać im się counterattacks czasu and uzbroić. I to defense. było The świetnie idea was przeprowadzone, not to give them time to świetnie get dowodzone, ale też świetnie organized. wykonane. It was perfectly Dlatego, że commanded, drugi but also korpus zdołał perfectly też well osiągnąć jedną executed. rzecz. No jednak było The trochę Second tego Corps czasu i ta managed zima to i achieve ten one epizod thing. There wschodzący was some pozwolił time, it was winter, and that znakomicie time wyszkolić tych in the Middle żołnierzy. Oni East jednak made it opanowali possible to sprzęt, train those opanowali soldiers perfectly well. They e, mastered their funkcjonowanie. No proszę equipment, sobie wyobrazić, jaki to musiał być and just postęp. imagine Od what czasu wyobraźcie progress tego it must have żołnierza, który been źle zakłada tłumik czy if karabin from the maszynowy. time when you To był jednak misapply korpus the zmechanizowany, dampener posługujący się onto the najnowocześniejszym machine gun, wówczas well, they uzbrojeniem. were the Najnowszymi, ja nie mówię, mechanized że te corps. They czołgi had the aliackie most były modern weapons. najlepsze. I'm not No, saying nie that będziemy the tutaj Allied się, tanks were the nie best. to jest tematem, tam That's porównywanie not the subject. I mean, konstrukcji. comparing Natomiast the one były construction. nowoczesne. No, they were modern. Łączność, współdziałanie broni, Uh, lotnictwo, artyleria, to all wszystko the było naprawdę connections and all the wyszkolenie. I Monte communication between Cassino artillery pokazali, and że potrafią, że to jest siła the nowoczesna, dobrze zorganizowana Navy jednostka, and świetnie the funkcjonująca. airborne units that To proved zresztą jest that the bardzo typowe entire dla corps działań was polskich sił zbrojnych, to perfectly właściwie well nacisk na operating. szkolenie. Now, that No bo to był focus on jeden ze training sposobów was very rozwiązania typical takiej of żonglerskiej. the Znaczy ta Polish świadomość, że im units. That lepiej was będziemy one of the ways wyszkoleni, of saving tym the mniej będzie soldiers' ryzyka, a blood, my jesteśmy knowing potrzebni, that the nas better trudno trained we zastąpić. are, the fewer of I us will die, and then polskich telling sił zbrojnych everyone na that Zachodzie we are cechowało perfectly właśnie well to, trained, that we're ta hardly dążność do wyszkolenia, chęć replaceable. szkolenia się So that eagerness nauki. to train, I to do czasu receive zakończenia walki już education zaczynały być until przestoje i takie tego, że wtedy the może tak, w end czasie, w okresie of the walk fighting, when niezwykła you were still dyscyplina. fighting, Poza okresem absolute walk, no wiadomo, discipline. Out of the harmonogradować, battlefield, na well, są you had opisy, to że i alkohol uh, był react w tym dzień somehow. produkowany Well, nawet alcohol was i drunk and even różne rzeczy się produced. działy, natomiast w czasie samych Things were walk to był happening, but niezwykle while zdyscyplinowany żołnierz fighting, i these zarysował soldiers drugi were korpus, to pure był discipline, discipline wyjątkowy incarnate. The whole Second dzielnie Corps, się bijący szlak. they Korpus fought zakończył really very bravely. Their order pod of Bolonią battle ended w near 1945 Bologna. roku z kapitulacją In 45, Amerikan. Germans Bitwa pod Bolonią capitulated, też but the bardzo Battle piękną of kartą. Bologna was another beautiful Później chapter takim in najbardziej their znanym story. However, rozdziałem the jest best known szturm na chapter Monte Cassino. is the Bitwa to nieco attack on Monte kontrowersyjna, Cassino. The dlatego battle że was quite zarzuca się controversial, Andersowi, że as podjął się zadania Anders is wysłania charged that he sent korpusu zmechanizowanego w a góry. mechanized Naraził go corps właśnie na into the straty. To, mountains czego and unikali ran it into polscy dowódcy. Nie heavy chcieli losses, wycofywać something polskich that jednostek. Polish Ale to, że nie chcieli command wycofywać polskich avoided. jednostek, They nie didn't znaczy, want to że nie chcieli bleed się the bić. Polish Oni nie units. chcieli Doesn't mean that they wycofywać didn't want to jednostek fight. They wojska. didn't want to bleed Działania the te są army nieskuteczne. Nieskuteczne in militarnie i activities that were politycznie. military Natomiast and uznał, politically że
inefficient. Anders believed that capturing Monte Cassino, that had not been captured by any other allies, would bring renown to the Polish soldiers, which would reinforce the political message, and that then it's worthwhile to fight. It's a Polish problem for the last 200 or 300 years, whether to fight or not. And of course, the traditional answer is that it depends. It depends on the conditions, what you can win and how much you can lose. So there was also a political calculation in that, and it was also something that was connected to the calculations. And Anders realized that the political profits are worth of death of a number of soldiers. So, in fact, didn't take the ruins, but they were to address, to focus the attention of the Germans on themselves, so as to draw in the tie in the German troops. And when the defense line was broken in a different section, but Anders agreed to that. General Soskowski, the then commander, didn't ban that activity, but he was criticizing him that he was dreaming of the white feathers on his hat. But Anders was not dreaming of glory, although he liked showing as a leader. He was a man of good posture, but it was about the political gains. But he was not entirely right. Taking the Monte Cassino was a temporary famous event. Just days later, Rome was taken, and that was the first page event. And on the 6th of June, D-Day, the Allies landed in Normandy, and the Italian front disappeared from the mass media, and the public opinion was no longer thinking about Italy, the Italian front. So in that sense, he was somewhat wrong. But still, there is this mythology of the battle. This battle, after all, is known in the West, and at least in the Western mind, the Monte Cassino battle is known. I wouldn't say that it's world famous, but the participation of the Poles has been taken note of, positively note of. So who were the soldiers of the Second Corps? Those were the people who took Monte Cassino. So that was the general impression. But speaking about Monte Cassino, we could also speak about the social composition of the troops. During the battle was still raging. Monte Cassino was not taken yet. The cannons were still firing, but from the 17th to the 18th of May, that is a couple of hours before the Monte Cassino ruins were taken, Felix Konarski wrote a very famous song, The Red Poppies on Monte Cassino. He was a soldier and a poet in that corps. A refrain was his artistic nickname. Music was written by Alfred Sheets. He was an artist, musician of Jewish origin. He also was a soldier within the Second Corps. Just few weeks later, the scores and the text were published, as you can see. That's the cover of the first edition. And that is because in the Second Corps, just like in the Polish armed forces in the West, they had very well
developed dlatego, że ci cultural ludzie and często, educational często bardzo units. młodzi, wymagali kształcenia Those również people, takiego young people, needed przywrócenia im training godności and ludzkiej education, and poprzez they sztukę, also kulturę, ale needed też to dostarczania informacji. to Mnóstwo have programów that dignity reinstituted, prasowych, and that was mnóstwo done różnych by gazet music, by się education. ukazywało, Many newspapers were being published. druki i tak dalej. There Wspaniali were many graficy, prints. There were wonderful graphic designers who którzy were znaleźli się w szeregach. Oni wszyscy mieli working szansę at się that w niego time. All of them zaangażować. had an opportunity to be E, engaged. Ta pieśń That no, stała się song takim jednym z nieoficjalnych hymnów became an chyba unofficial chyba anthem, najbardziej znanym hymnem, probably the pieśnią most związaną z famous drugim korpusem. anthem or the song of the Wykonywany Second przez Corps. It was wspaniałych performed by artystów, wonderful którzy się artists znaleźli who w szeregach. were serving Już w 1946 roku in the ta ranks. In pieśń została 1946, wykorzystana that w song was filmie, used in a movie. również nakręconym The w drugim movie korpusie. was Jest opowieść o tułaczce, tak naprawdę o szlaku made in bojowym the Second drugiego Corps. It was korpusu, about o the żołnierzach, o tym wszystkim, co dzisiaj mówię, combat ale to jest film filmowy. Film way of odświeżony the Second Corps. parę lat temu. That movie was actually I tam renewed a właśnie couple of można years usłyszeć to ago. And this is pierwotne where we can wykonanie hear the first tej performance pieśni of Czerwone Maki z that Monte Cassino. song, Red Poppies on Ten Monte film Cassino. That miał powstać movie dlatego, że Michał Waszyński przed was possible wojną because Michał to taki Waszyński, jeden z najpopularniejszych before the reżyserów war, masowo he produkowałych was filmów, też one był of żołnierzem the drugiego korpusu. Nie more można by popular tak wymieniać. film producers, and he was also a soldier of the Second Corps. So we can mention artystów, many, grafików. many artists, No painters. ciężko powiedzieć, że Melchior And Wańkowicz był well, żołnierzem I wouldn't korpusu, no say ale that znalazł się tam jako Melchior korespondent Wańkowicz wojenny. was a soldier, Jego served as a książka, soldier in the jego Corps, but opowieści, he później was nagrane a były w military, a war powrocie do Polski correspondent w after all. telewizji, And jak on once opowiadał o tym, he w returned jaki back to sposób Poland, he was telling about his stories rozsławiony on to na TV. pewno umocowały całą And historię w this is polskiej how the kulturze. entire history Dlatego of the Second Corps was rooted in the Polish to culture. jest tak, że ja mam wrażenie, że bardzo I have this często my impression that nawet nie many znamy, times we do not even znaczy my, know, jako mówię tutaj w Polsce, we here in Poland, we do not even nie znamy know historii drugiego the korpusu, history czy of adresa the Second Corps or of nowoczesnej the historii nie w tym samym stopniu, co raczej Anders właścicielskie army. And polskiego, z perhaps we don't know it akademii, from the tego, z czego się schools, but we śpiewało, know jest better from śpiewało movies and songs. właśnie Czerwone Maki. Jest The mnóstwo różnych Red opowieści, Poppies on Monte Cassino song z is very książek popular. itd., This is how itd. we know about the Wydaje mi Second się Corps to and Anders from culture, from books, szalenie from istotne, music, less from dlatego w school. kontekście But it is very important to tych revisit karykatur, this które topic pokazywałem na and początku, also PRL-owskich, no, że tego się nie udało to zohydzić, think about że this latarły tutaj fate of these komunistów, people, the communists and the zniszczyć Soviets nie initially udało. were trying to destroy all of Anders nie that, but doczekał. they failed. Anders Wielu jego żołnierzy and many odzyskania of przez his Polskę soldiers niepodległości do didn't śmierci live na Podlasiu enough, long 85. enough to Jak see w 1947 roku independent rozwiązywał Poland in konflikt siły zbrojne na 1989. As Zachodzie, powiedział, 1947, że the armed forces were przyjdzie disbanded dzień, in że te the West, he sztandary then zostaną said that the day will Polski, come taki symboliczne when the wydarzenie, Polish które można flag dotknąć will 90. kilku standard will kombatantów return back to z Poland, as całego he świata spoke to zaproszono the weteranów polskich veterans sił zbrojnych na from Zachodzie. Był taki zjazd. Ja from byłem the entire world. I remember there jako was also a meeting. nastolatek. Later Wtedy on, there było was jeszcze a bardzo meeting wielu of the veterans of the armed no, forces z from nami all over the pokoleń world. takich życia I bardzo attended często that meeting as ludzie, a którzy teenager. nie And I remember pamiętali those w ogóle Polski. those I tak people naprawdę mentalnie actually w Polsce didn't pierwszy raz, bo really jako dzieci byli remember zabrani, Poland ale because they were skąd byli taken zabrani? Spod away Lwowa, from Poland as spod, children nie from such wiem, places as różnych towns innych around miejscowości, Lwów, które or they już were nie leżą w Polsce. taken out Rozmawiałem też z from jednym Poland from z many different pań, towns and places kombatantem, that were która no longer in służyła w Poland. drugim I korpusie, remember I żołnierzka w spoke once Londynie. to a Zresztą lady już nie veteran żyje, who wówczas mieszkała. she Pytałem passed się jej, away, but czy by chciała that time odwiedzić she lived Polskę. in Mówi, proszę pana, London, mojej and I Polski asked już her nie ma. Nie ma if tego. she To, co would like to pamiętam, visit to, Poland, and she said to jest that no, obecnie my Poland no bodajże longer exists. bo chyba to na Ukrainie ona pochodziła, I think she was rejonu, born in the rejonów też territory tam, gdzie of bliżej the nim today's Lwowa. Ukraine. She was born not far Więc from the tak jak today's tutaj mówiłem, Lviv, and losy dramatyczne, duża as you can część see, z these nich rozstała people się z ojczyzną, shared ale really część dramatic wróciła i to fate. Many dosyć people masowo. left Myślę, że Poland święto zmarło. Na forever, but koniec many opowiedzieć o jednej returned grupie back to tylko Poland. żołnierzy There is one more group of drugiego soldiers I would like korpusu, to speak about. Those are the soldiers of the często Second Corps. pomijanych Many times they're forgotten.
Otóż są to żołnierze, Those are the soldiers którzy who byli żołnierzami Wehrmachtu. were Dostali się do niewoli, Wehrmacht dostawali się soldiers. do They were niewoli. taken prisoners of To war. byli Polacy, którzy Those were pochodzili z Poles who were terenów, które zostały włączone bezpośrednio born do in Rzeszy. the No, czyli territories Pomorze, that we Śląsk, annexed by no the i Reich. znaczna That część is from Wielkopolski. from Pomerania, from Silesia, from Wielkopolska. Więc oni byli traktowani jako They obywatele were III Rzeszy. W treated związku z as tym byli the citizens of mobilizowani, the Third Reich. trafiali do Therefore, they were przymusowej służby mobilized and they were wojskowej, forced później to serve dostawali się in do Wehrmacht. niewoli. Then they No were i to taken był prisoners of war. w sumie łakomy kąsek dla polskich sił zbrojnych, That bo was żeby uzupełnić quite szeregi, an a dla tych important żołnierzy component przyszkodzony for the był, Polish armed forces był to to reinforce their droga do ranks. wyrwania And się z bardzo for those former nieciekawej Wehrmacht soldiers, sytuacji. that Otóż was a chodziło way o to, out of a very że uncomfortable bardzo situation. często Many trafali do times, obozów as they niemieckich were wraz ze being swoimi taken as niemieckimi prisoners of war towarzyszami, together a with oni their byli tam German potwornie brothers in arms, traktowani przez tych they were Niemców. treated brutally Zwłaszcza by the jeżeli już Germans w themselves, okresie, kiedy zgłosili akces albo especially ogłosili swoje obywatelstwo, after zastanawiał się na przeniesienie. Byli they potwornie had applied traktowani, for bici itd., moving itd. to the armed forces of the Alliance. They were To brutally były treated and beaten by the dramatyczne German soldiers. wybory. So that was quite Co a dramatic robili choice to be made. często jakiś Also, tam Jankesi, którzy the gubili się w Yankees, realiach europejskich, who were really a at a pilnowali tych loss in obozów, European więc realities, and they were nie bawili się w guarding subtelności the Szwajcmora w niemieckim camps. mundurze. They were not actually I seeing any też difference. nie They traktowali didn't know Polaków whether those dobrze. Poles in German uniforms, Więc they to była jakaś also tam didn't treat Poles well. Therefore, sposób, żeby się wyrwać. for them, it was a way of getting out of those camps. Do drugiego korpusu też trafiło The second mnóstwo corps ludzi, tak zwanych blikisów received z Europy Zachodniej, czyli many ludzi, którzy people zostawili from na roboty Western Europe przymusowe, who were uciekli taken z as forced laborers to byli byłymi więźniami po Germany. wyzwoleniu They were former obozów prisoners, and after the koncentracyjnych liberation itd., of itd. I drugi concentration korpus, camps, they łatwiej się tam moved było to the zresztą second dostać do corps. It Włoch i was do Wielkiej Brytanii. actually it was easier to Do get dziś to tak jest. Italy than to the United Kingdom. It's still the Że case today. Anyway, no to znowuż, to była taka mała Polska. and again, Ta Polska that wędrująca. Ona was wędrowała little tam jak Poland wąż on łuku the od move. Azji Centralnej. Poland, Zawędrowała do that Włoch army, Polish army, was i moving stała się across the Middle drugi East korpus to Italy. przytulał So that bardzo second różne corps was osoby, znane receiving many życiorysy different people. I know uczestniczek Powstania alive Warszawskiego, które stories bardzo of pokrętnie podróż many przez obozy participants of koncentracyjne the Warsaw trafiały do drugiego Rising korpusu i stawały się who żołnierzami. could find Także their w way to the efekcie second corps through the drugi korpus, który concentration camps, w and momencie somehow they formowania were miał capable około of 30 getting tysięcy into the żołnierzy. second corps. That corps initially W had momencie, kiedy the force zaczęto of go 30,000 rozformowywać w when it was 1946, being miało ponad 100 disbanded in tysięcy 1946. żołnierzy. The I second bardzo, corps bardzo had more than to też jest 100,000 element people in its tej ranks, legendy, tej and historii. those were people of all I też jeszcze walks of jedną rzecz life. chciałem zwrócić uwagę. There is yet one more point that Część I would tych like ludzi to w address ramach your attention to. repatriacji Some of wróciła those do people Polski. within the framework of Różnie repatriation moved back to bywało, Poland. zwłaszcza w początkowych latach byli bardzo Especially represjonowani. in the initial period, Więcej, many of those część z tych people were żołnierzy subjected to wróciła repressions. i Some of those soldiers returned back częściowo z to własnej Poland, woli, a częściowo wbrew własnej and woli. some of them Znalazła returned. się w Związku Sowieckim. Some of I them tam went to doświadczyli the powtórnie Soviet represji. Union, according to their own will or against their Ukazała own się will, and there they were subjected książka to Muzeum repressions yet II again. Wojny Światowej, wydała There is książkę na ten a temat. book published about that. Jak represjonowani byli That żołnierze is a book Andersa about w repressions Związku Sowieckim. against the soldiers of the Anders army and the Warto repressions they were zwrócić subjected to in uwagę. the Ja Soviet Union takich upon their książek return. ciekawych spojrzeń, to jeszcze chciałem wspomnieć I o also would like książce to też mention w tym the roku book, nagrodzonej, that was jednej z received an wyróżnionych award książek historycznych this roku year. This is one of Bartłomieja the Mieszczaka, best wydane historic przez books by IPN, Bartłomiej Mieszczak, o published by the Oriencie ze IPN, Słońców. I about to jest called The opowieść Orient ze taka Słońców. That is popularno-naukowa książka, that ale is a warto na popular to trochę scientific inaczej spojrzeć. book Tam trochę of those pokazuje who were in nieco exile. inaczej This book tą shows somewhat historię, a differently this mianowicie jak history. ci ludzie, bardzo This często book na zdjęciach shows z how Kołomyi, czy these gdzieś tam people z from jakichś biednych Kołomyja or miasteczek from some kresowych, um, nagle poor trafili do towns Orientu, in do Indii, the eastern part, all of a sudden, of Poland, all do of a sudden świata get to the Middle Arabów East, they kolorowego go to the i colorful tak dalej. Jakie world na nich to of zrobiło Arab wrażenie, jaki tam wpływ ta countries. kultura, They no were i very coś much impressed z and tego how they were dziedzictwa influenced by the Orient culture. zostawało.
I na koniec no, chciałem powiedzieć, że To część, conclude, taka duża I część would like to say that żołnierzy drugiego very korpusu została na many cmentarzach, soldiers of the Second Corps bo tak jak to jest napisane fell, na and now kartce, i w pieśni jest to, they że are wolność resting in peace in freedom się cemeteries. As the mierzy song liczby. goes, so that freedom is Tutaj measured cmentarz in the wygląda number of Monte crosses. Cassino i grób This is the generała Monte Andersa, jak Cassino go wybili Cemetery. w grobie. John Paul II to Doskonale też paying to tribute pokazuje. to General Anders' tomb. Jan Paweł II miał wyczucie tych John symboli Paul narodowych II had i the umiał great sense się do of tego national symbols. odwoływać. He knew how Jak ważne to to jest make references to such dla symbols. polskiego He knew narodu. how that Także dla niego symbol też to był was bardzo important czytelny for the symbol. Polish people, Anders, and for drugi him, korpus, that was a very important odwiedzając symbol, Anders and the Second garderoby Corps. las. By paying visit to his tomb, he Ja mam nadzieję, demonstrated that, and I do że hope i naszej fundacji uda się tam that dotrzeć. our foundation Były, will mieliśmy takie also pomysły, żeby dotrzeć na make Monte it there, Cassino, because we byśmy had an idea zakupili of traveling to Monte Cassino with some historyczną, historical żeby to zobaczyć. um, Jeśli To sobie see it na all. koniec, trail to see bo jest that. to And to conclude, wciąż czytelny i ważny dla nas Closing, I think that dla this naszej kultury is i dla naszej still a historii symbol i musimy symbol legible for our starać culture się, and by on history, był też and czytelny dla we innych must nacji, make sure that innych. it's Jest coraz still lepiej. legible Trudniej for jest to our odebrać, nations coraz and więcej for wiedza na our ten temat. cultures. There is more and more No ja też knowledge nieustająco się of wracam, that, więc but this is real mam work nadzieję, to be done. So że będzie I hope przyniosła that owoce. it No will i, bear fruition. i And na tym bym well, zakończył tą this is taką where I suggest nadzieją. I Bardzo could serdecznie end dziękuję, że with mogłem a trochę message of hope. poopowiadać o tym Thank you very much for fascynującym being temacie. Dla mnie able przynajmniej. Jeszcze of bym chciał talking cię about o this parę fascinating rzeczy subject. dopytać, I'd like to żebyśmy ask you some poeksplorowali questions so that we could nieco Jasne, explore więcej spróbuję. this. Well, I'll perspektyw. try. I'll try. Tak, spróbujmy Let's jeszcze chwilę explore it from some other poświęcić perspectives. tematowi. Let's devote Z some more perspektywy time to the Fundacji subject. imienia From the Janusza Kurtyki, perspective która of zajmuje się Janusz promocją Kurtyka polskiej historii na Foundation, which świecie przede promotes wszystkim, to Polish jest history taki all nasz around tor the działania, world, no to that's the nasuwa core się of od our razu activity. pierwsze pytanie odnośnie We have now the first rozpoznawalności question skojarzeń about tematu the Andersa association właśnie wśród with zachodniej Anders opinii publicznej. Tutaj among był the taki Western wątek, który public poruszyłeś opinion and dotyczący tego how misia Wojtka, recognizable prawda, że that on jest is. tak You've mentioned that rozpoznawalny dla części there, Brytyjczyków Wojtek z the uwagi Bear na was jakieś so tam dziecinne czytanki very recognizable thanks inne to childhood literaturę. readings or No ale some jak to other właśnie literature. But dzisiaj tell jest już me, tak z what is it obrazka, like może nawet nie tyle today? popkulturowego, tylko Perhaps not that zacznijmy pop od takiego cultural właśnie picture, obrazka but let's start profesjonalnego, czyli with that środowisko historycznych professional one, the badaczy, ludzi, historians, którzy się tym zajmują. To researchers, jedna warstwa, a people who druga deal warstwa to with właśnie it. jest That's one społeczeństwo. layer, and Czy the other jakby layer, ten let it cel be the community Andersa, as on large. został osiągnięty This poniekąd? purpose of W Anders, sensie did tym he propagandowym, achieve oczywiście it? This przy założeniu propagandist tego, co one, of course, powiedziałeś, że following what politycznie nie ma to you żadnego said znaczenia about z uwagi na circumstances, dalsze that postępy politically na froncie, it prawda, Żyd i didn't tak dalej, have ale any więc to wiemy, że importance politycznie because niewiele on zrobi, Roman, ale all czy that, chociaż yes, we know tak politically na it zasadzie didn't rozpoznawalności, play a greater role. dostojności But polskiego speaking wojska, of the czy to się jakoś szerzej przebiło, recognition czy of the tylko to Polish jest dla nas army and its Polaków tylko capacity, taki did it zgrany element manage naszej to historii get II wojny through, światowej, or a reszta is it only an mało element co of wie. the Second World War that we Poles know and hardly anyone Powiemy w else ten sposób, knows że anything jest about it? bardzo różnie i Well, let bardzo me go różnie to like było w różnym this. czasie. Znaczy, It's myśmy też different, sami and things were troszkę tutaj different zawalili at different sprawę, moments in bo time. trzeba jednak We trochę botched cieni this a ów bit because dołożyć you need do to put dziejów, do some postaci Andersa. shadows On był jednak uwikłany w on the różne figure of konflikty Anders. w He was Polonii, w emigracji. also entangled I into to different rozbicie conflicts polityczne with emigracji Polonia, w with latach the 60., Polish 70., konflikt z prezydentem diaspora, Zalewskim i tak conflict dalej, i tak with dalej, President nie Zaleski, and ułatwiały, all nie these. ułatwiały. My, These certainly did Polska not emigracyjna tutaj help. też ma The sumienie. emigrate Ja opowiedziałem Poland już to, co really historia Polska had komunistyczna, its zawydając own własnego bohatera.
problems. I'm of ratował course czas sidestepping all the tych, trzeba issues było of tłuc. communist Jeszcze się Poland that mierzyli. Łatwiej tried było. to Żyją revile bohaterowie, its łatwiej, own hero. prawda? But you know, as Natomiast long as the ten heroes czas are był dla alive, Polski things can be niekorzystny. done. That was a Trochę badly mogła iść w górę negative wojna, time ale for ona, Poland. Polacy byli Cold War wyciągani helped, propagandowo but tam Poles were jak only zależnie od drawn potrzeby. Jak for trzeba było ocieplić propagandist Związkiem needs. You Sowieckim, to trochę needed tak chowano warmer pod dachem i relations tak dalej. with Zresztą the trzeba Soviet powiedzieć, że Union. jeszcze jedną Poles rzecz. were hidden, were Tutaj put away. Władysław One more thing. Anders Władysław był Anders was nieustającym bojownikiem naprawdę incessantly a o fighter zbrodni katyńskiej. On for disclosure of the taka cutting informacja crime, and wielokrotnie he znawiana, przemycana w postaci repeatedly buły zbrodnia uh, katyńska w świetle faktów, w świetle emphasized dokumentów. the On napisał tam wstęp. documentation on cutting crime. He Był wrote an introduction to this któremu bardzo booklet that dziękuję. became most Jemu się to nie udało. famous about it. He didn't Katyń manage dzisiaj jest jakąś really. taką Cutting, even today, historią, is a story where gdzie no, nie udaje, wciąż nie udaje się osiągnąć tego, we żeby to była still rozpoznawalna, czytelna zbrodnia, co don't potrafi zrobić Związek manage Sowiecki, to żeby to było portray it czytelne as jak a Auschwitz legible crime, niemiecki. as legible To as German to się jeszcze nie Auschwitz, a udało. crime by the I teraz Soviet tak, Union. So jeśli this chodzi o hasn't historyków, succeeded zwłaszcza yet. historyków wojskowości, to Speaking ta about historia jest dość historians, dobrze znana i especially dość historians poprawnie of opisywana w military literaturze affairs, it's fairly zachodniej. well known, and Dość Western nieźle też w literature niemieckiej. To describes znaczy, it fairly Niemcy well, so zauważają, does że tam był German. taki korpus, Germans który note that there walczył. Nie was this zauważają oczywiście corps that przyczepnych zastoi, fought. bo tam walczyła They elitarna dywizja see it that spadochronowa. they had this elitist Wstępnie paratrooper zna. division, and Historycy that's wojskowości, tak, oni the part they w see. zasadzie nie było na Historians przykład takiej of historii jak the w przypadku generała Sosabowskiego, że military próbowano history, well, zatuszować there was jakieś nothing like in the case of General Sosabowski that they osiągnięcia tried czy to umniejszać, ale somehow też jakiegoś uh, szczególnego denigrate tutaj him promowania or czy zachwytu try to też nie ma. conceal his Ukazało się achievements, but there was no wiele prac na temat samej bitwy pod Monte Cassino, bo uh, wszyscy mają z nią problem. there Amerykanie was zresztą też. no Nie general udawano, wykrwawiali awe. się tam potwornie Well, Niemcy i Americans brali and włóknia, British krótko mówiąc. have problem with Monte Cassino. They were badly Natomiast decimated jeśli chodzi o by taką masową Germans there. świadomość, to tak jak But when we mówiłem, speak of that general momencie, kiedy awareness, to as I znikło said, z as soon środków as massowego przekazu, the mass media stopped talking nie about it, zdążyło się przebić it, it by the time it disappeared, masowej it had not świadomości tam na managed Zachodzie. to make it part of the mass Tutaj te awareness in starania the nasze, West. So one we our Włoszech, owszem, efforts w in części Włoch Italy, jest to czytelne. yes, in parts of Italy, that's Natomiast tak, żeby legible. You masowo can Piotrze see it, kojarzy w ogóle but bitwę o Monte Cassino, for to chyba w ogóle mass, nie, może we Włoszech, um, ale anglicka for masses to understand it, yes, perhaps in Italy, but not in England. Well, perhaps using this battle in some pop cultural products like games could perhaps work. Do you know anything like that? Well, pojawia się motyw, tylko ja the nie pamiętam, czy tam motive jest jakiś wątek is polski. present. Wiem, I że z don't jednej remember beki whether there strony is to się Polish jest theme strzela as się well, tam but there is FPP, a first-person perspective tak, bo shooter, tam był motyw Monte and there Cassino i was the jakieś tam motive of bieganie po Monte ruinach Cassino. You were kasina, ale mam running wrażenie, uh, że tam nie było around Polaków, the tylko tylko z town. perspektywy I brytyjskiej. think it was Wiem o from the polskim British epizodzie, jeśli perspective. I chodzi know there o was a jakieś grze wykorzystane Polish episode in a bitwę pod Falaise. game where the Battle of Falaise was Natomiast used, tutaj but nie wiem, chyba nie. no, I don't know, and I słabo, don't a też think nie so. dosyć proste, prawda? No, things Bo don't work Oczywiście, że here, tak. but that's generally quite easy. It's enough to pay Ja nawet bym powiedział, the artists. jeszcze inaczej. Zapłacić I'd to even jedno, say, ale well, była to pay is one thing, but dopaść to któregoś z get twórców i one of zainspirować, those and opowiedzieć im tą inspire them, historię. Bo tell bardzo them the często, ja mam story, tak tutaj because w very życiu often powiedziałem, że zaczynam it opowiadać happens to me that I start telling a jakąś kulturę, story, inspirować.
And it's inspiring, yes? Yeah, start telling people some part of our history and their eyes opened, and they realize, hey, that's so different from what they know. Można tu ten wątek naszej rozmowy spuentować, że So if we większość could go tematów on with that, historii like nam, most Polakom, subject wydaje się, themes że wszyscy in to Polish znają, bo history, my we już mamy Poles tego believe dosyć, that każdy o tym słyszał, everyone knows a it po czym okazuje się, because że we w fed up with przypadku that. jakiegoś Everyone must szerszego have heard, rozpoznawania but when tego we wątku na świecie, look to whether the world has heard of it, to jest słabo, hardly tak? ever, hardly anyone knows sam about it. Anders jako postać, Well, jako Anders osoba, himself, as a person, as a figure, wyrazista też z wyglądu. is very To jest clear istotne w also świecie for his kultury looks. That's rozpoznawalności. On się important znakomicie in the nadawał world of pop culture. do promowania. He would Ale make a zobacz na perfect przykład, tak jak mamy promotion. postać generała Pattona, prawda? No, we Tak, have to samo General skojarzenie jest miałem. Patton, totalnie my pełna association postać, precisely. ikona. He's No, perfectly ja well bym powiedział, że ja nie marzę, recognized. Now, żeby I świat wouldn't zachodu dream zrozumiał of ciężko the o to. Western world Zrozumiał całą skomplikowaną understanding the historię whole RP, complicated eksodusu history Polaków ze of Związku the Polish Sowieckiego. exodus Ale from the choćby Soviet Union, kojarzyli takiego but kawalerzysty z that Władysławiaka, they realized takiego that there was zakonniczyka that jak swashbuckler Anders. and To byłoby daredevil called cudownie. Anders. I That would myślę, be że jakby fantastic. trzeba nad tym I believe that pracować. we need to work on To that jest rolą simply, naszego pokolenia. and that No is a dobrze, to role teraz, of teraz our z generation. All drugiej right, strony byśmy now zaatakowali temat let's ekonomicznie tym approach this razem. subject No from bo the other side, formowanie korpusu economy. polskiego Forming trochę na the życzenie Polish core brytyjskie. to Kto płacił the za sprzęt? British wish, Dostawaliśmy, yeah, who paid for the za kasę equipment? rządu Did we polskiego? get Wszystko it, było or was it the pożyczone. money of the Było wszystko Polish government? pożyczone. Leasing. Everything was leased, yeah, Leasing, przy czym leased, pokryciem z tego yes, miały być polskie but rezerwy złota. the Aha, Polish gold czyli, reserve was czyli to mimo, pay for to that. jednak polskie siły, te, które były So stworzone the w Wielkiej Brytanii, Polish no to polski forces in the podatnik UK, to dopiero może well, the zapłacić, tak, Polish Myśmy za to za wszystko sprzęt. taxpayer paid for it. Natomiast Yes, we dziś przede simply wszystkim paid for it, my znamy ostateczny but we rezultat. know the To final result nie simply jakby zostało później zdemobilizowane i that trafiło z this powrotem do was magazynów. not Zwrócę uh, uwagę przykład in any czeskiej way brygady removed later, funkcjonowała and tak it samo. went to the British Czesi również byli warehouses. bardzo Czech skromne, ale brigade mieli was similar. polityczne They tak samo had bezużyteczne. things which were Czeskie siły quite zbrojne, modest, czechosłowackie very siły useful. zbrojne na zachodzie. They had their I Czechoslovak to wojsko armed wróciło też forces, z and czołgami, that ze army wszystkim, returned tak? to Także Czechia with tanks and Ale everything wróciło od razu po wojnie? immediately after tak, the war. tak, tak. Yes. Przecież Czechosłowacja to był jedyny Well, kraj, który miał szansę Czechoslovakia uniknąć was tak the only naprawdę country that really okupacji had an sowieckiej. No, oni sami opportunity zrobili to avoid the wolne wybrane Soviet wyniki, wolne wybory, wolne prawo occupation. They wyborcze. made their To own zresztą nigdy nie free dopuścili do election and następnego they wyborów. elected communists and they didn't allow any further Natomiast te pierwsze free elections. 2 lata, no, But the first 2 years, that was there was freedom. I powrót czeskich And sił zbrojnych miał miejsce. there was Kiedy this return of the Czech polscy armed forces. sztabowcy myśleli, no bo to jest The jeden z Polish częstych staff zarzutów. thought, Po co well, it's szkolić, nie a wiem, frequent lotników, jakichś tam charge. bombowców i Why tak dalej, i tak dalej. No, train jednak bomber przywódcy wojskowi polityczni pilots? myśleli sobie Well, o the leaders dlatego, że no my tą wolność thought about the odzyskamy, trzeba categories będzie of ten kraj Poland odbudowywać, regaining freedom and that we would have to i że dobrze rebuild mieć. the W country, związku z tym notably ludzi the oswojonych Polish z army. najnowocześniejszym sprzętem, And it could be przeszkolonych good na for that to najnowocześniejszych have people pojazdach, trained samolotach, okrętach on itd., the itd. No bo jednym most z zarzutów modern jest taki, planes, że to było przeskalowane men of za dużo. war. Po co One of the robiliście tego, charges po is co my tak that that wykrwawialiśmy, po was co formowaliśmy overdone, that tyle? was overscaled. Ja Why uważam, did że we bo to miało swoje go minusy, that far? po It stronie had its plusów positive and mogłem negative zapisać sides. właśnie to, że On the positive side, you ostatecznie nie udało could tego zrealizować. see, Ja well, widziałem that w Instytucie finally Sikorskiego failed, but I saw in Londynie plany, Sikorsky czy Institute in analizy London finansowe, jak to are wykorzystać, plans, które już financial istniejące jednostki, jakie analyses jednostki będą showing rozwijane w which kraju, jak units zostanie ten would be potencjał developed później in the country, wykorzystany, how jak that wróci potential would do later be Polski. used, and how it is going No, a to drugi
powód, dla którego dobrze, reach że istniały polskie Poland. siły zbrojne na Zachodzie, no tak jak mówię, to była ta Why Wielkopolska, tam it is mnóstwo good ludzi that Poland znajdowało existed? ratunek Well, w many bardzo people were trudnej saved. sytuacji. Many people were Jeszcze saved tutaj był from taki very wątek, zdaje difficult się, circumstances. There była was taka, that a propos subject. powrotu Speaking of do returning to Polski, był ten Poland, wariant z there planem was that uderzenia option nie na with a Półwysep plan Apeniński, to tylko attack not na the Grecję, Apennines, Przez but Bałkany, tak. Greece przez or the Bałkany. via Balkans, Czy yeah? tutaj jakby korpus Andersa był tak Was samo the rozważany Polish corps do also wykonawstwa considered for tej that? opcji? No, to znaczy ten plan został Well, zarzucony na that tyle part wcześnie, no bo już jak was ten drugi rejected korpus fairly formowano, no to już early. When the naprawdę second corps was formed, there was an we open Włoszech, natomiast front można in przypuszczać, Italy, jeżeli już but szło we uderzenie przez can Bałkany, jeśli by się powiodło, presume tak, that if there chodziło was an attack via Balkans and if it uważano, że were to jest najkrótsza successful, droga do Polski. Tak, this od was believed strony, to tak, be the że to tędy shortest wróci route to Poland, polskie that wojsko. this is the road that the Natomiast Polish army will take to return to tu z wielu Poland. powodów But for many wybierano było reasons, na atak Italy was Polskę. chosen. Możemy sobie wyobrazić, że We jeżeli can udało się imagine zatrzymać that if, w sumie jak w porównaniu z Grecją comparing to jakimś, Greece, dogodnym terenie mm, Niemcy znaczy dużo łatwiej było atakować we it Włoszech was niż w much Grecji easier to attack i w Germans in Bałkanach. No, Italy than in ta the Balkans and ofensywa Greece. aliantów So that mogła, Allied miała offensive małe szanse powodzenia, żeby się przebić do Polski didn't z have powrotem. much I chance wokół of success Włoch to break through to wydawał się Poland taki from ostrzał there. mniejszy, no bo też chodziło o to, żeby So wyeliminować opting for Węgrowy Italy z tej was koalicji. more Więc successful. It was tutaj also ale about gdyby, eliminating tak, no to Italy drugi korpus by from the doszedł, Axis. może by doszedł, no ale Perhaps if Teraz they jeszcze chose jeden Greece, then the taki na second corps koniec would go wątek and perhaps even strukturalny, reach Poland. Now, a bardzo structural taki subject, stricte wojskowy, to znaczy no, drugi korpus very to jest taki military. termin The ogólny. second corps is this general Jak term. on, jakbyś powiedział, jak był How podzielony, ile would tam było you brygad, ile say? How was it dywizji, divided? no How tak, many no, brigades? jak jak to Were w there any ogóle wyglądało, divisions? ile What tam was było it ludzi, like? jacyś How może many bardziej people were też there? ci dowódcy drugiej linii, no bo Perhaps there mówimy were tu o some more Andersie of i those tam jakaś second poznatka line no tutaj, popkulturowa niezwykła commanders. taka, We no know przecież to są Anders, sztabowcy, but planiści, of prawda, to course jest there are no tak, people to jest doing the cała grupa planning. ludzi. There's the whole mamy staff. tutaj We taką have strukturę, a structure która here odbiegała that od struktur. diverged from the Na przykład pierwszą structures. dywizję pancerną Maczka trzeba było Well, the first armored division of Maciek had to be adjusted in its structure so that would be just the same from the logistical point of view as in the British or US Army. So to have everything standardized, but it was somewhat different. But the logistical situation was somewhat different. They could establish a somewhat different structure odmienne od tego. from Wyglądało to mniej what więcej tak, is no the mówię, British US Army. etap pod Monte Cassino. Mieliśmy So, for instance, at Monte Cassino, we had podstawowo były dwie dywizje, tak? two divisions, Trzecia i piąta. the third and the fifth one of the Carpathian Riflemen Kresowa, tak? and the Kresowa, I do tego Carpathian jeszcze Division druga and the brygada fifth Kresowa Division and the pancerna. second Warsaw Armored Do Division. tego jednostki wszystkie wsparcia, To czyli that, zapewne all artyleria, ale support też units, lotnictwo, artillery, lotnictwo rozpoznawcze, Air Force, a reconnaissance, artillery, minesweepers, całe te wszystkie air jednostki defense transportowe. W końcu units. Berliński był w jednostce transportowej. By the way, the Bardzo bear dużo was in the transport jednostek, kobiety, unit. które pokazywałem na Many zdjęciu, women to było whom zdjęcie, you wszyscy saw kobiety, on bardzo those często byli pictures, szoferami. there were many Więc times całe the to drivers. zaplecze, kilkadziesiąt So tysięcy ludzi, około it's tens 30 of 30 thousands of people, it's 30 to 35,000 people wówczas na etapie who Monte Cassino. were at the Monte Cassino, who were To bardzo skomplikowana struktura. Tak? were part of a very complex military structure with sappers and with field hospitals. And one of the tasks, for instance, to take Monte Cassino, the sappers had to build a road for the tanks. This road exists until today, by the way. Therefore, the structure was rather complex. General Kopański, General Duch, officers and division commanders, for instance, artillery commander, was also an interesting, it's General Odzierzyński, quite an interesting person.
Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, By the way, opowiadałem o generale today I Sosabowskim i was Maćku, którzy mentioning między innymi General urodzili się w Sosabowski and Maciek. They were 1992 born in 1898. Generał Anders również i Anders generał was born in Jerzyński również. 1890, and Dojrzyński Wszyscy byli z was tego also samego born on rocznika. To takie pokolenie, 1898. So that was the whole trochę nie generation przypadek, of tak? generals. It's Pokolenie not a coincidence, by the way. oficerów, którzy byli This is a w generation of 1939 officers who roku in na średnim 1939 bądź niskim szczeblu, którzy were w ogóle w czasie II mid wojny or światowej się high generalnie level sprawdzili. officers, przeciwieństwie do pierwszej and katery they dowódczej z did 1939 roku, really w well, większości especially nie dały compared rady. with the top officers from Więc 1939, mamy who in the tutaj majority did to not się manage zmieniało. To się well. zmieniało So that później. was changing, as you can see. Druga Later on, brygada the second pancerna brigade, została rozwinięta do armored dywizji, została brigade, was rozbudowana, bo developed jednak into a budowali division. ciągnienie, So as to the new people were pozwalało coming rozbudować. in, Dywizje they miały had the possibility to build, nietypową to bardzo develop małą new wielkość jak divisions. brygady, And podbrygady. divisions were 2 brigades strong, which was Do not tego dochodziło typical. po prostu Other takich jednostek, divisions są, were są na made of przykład regiments. samodzielna kompania komandosów Or, for instance, do the pracy commando zdalnej, unit, a którzy very, very w pewnym momencie nawet te capable jednostki zostały unit, podporządkowane and są jednostki jakieś at some włoskie. point of time they Więc were subordinated to był some to Italian korpus units. So zmotoryzowany, w that pełni a zmotoryzowany. corps that was fully Tak jak ja motorized, nazywałem, po co pchać and piechotę zmotoryzowaną w they were górę. saying, Tak why naprawdę should we Niemcy put the nie motorized mieli piechoty units into niezmotoryzowanej. the To był armies? But pewien they simply standard. did not have any non-motorized units. I That was a standard to have them motorized. tutaj też warto powiedzieć, że to była skomplikowana struktura, So która the się structure sprawdziła w was walce, rather była skuteczna. complex, and it Po was prostu tutaj effective. cały ten It sprzęt, cała ta did struktura, well oczywiście in my combat. dostaliśmy know-how So we received some od know-how aliantów, from trochę to the było Allies. dostosowane do polskich Then potrzeb. it was somewhat modified to take into No ale consideration the Polish needs, but still, było skuteczne. Także that was an effective rozrosło structure. się raz, So później you no, can see the powstawały te core wszystkie grew. służby, te There wszystkie were ośrodki all sorts of oświatowe, ancillary services, pomocy, educational opieki nad services. żołnierzem i tak There dalej, i tak was dalej. the Znaczy to się combatant rozrosło do care prawie 100 unit, and tysięcy so on and osób, so no wtedy forth. to już It nie was były as many as jednostka. 100,000 people, but that was not combat force. I was asking specifically about the W combat skrajnej force. sytuacji do So 60 tysięcy as żołnierzy we could say nawet that 60,000, ale też those were as to many as fluktuowało, bo 60,000 też trzeba combat pamiętać soldiers. o stratach. No, o But we stratach also need to bojowych. think Straty about to znaczy the zabici, ale losses. ranni, też Losses are wymęczeni the bitwą i tak wounded dalej, and tak dalej. exhausted Także by battle, not only killed in action. no tak to mniej więcej. I znowuż jest tutaj taki przypadek, że oczywiście różni tam byli And ludzie, again, of course, ale there to were też all taki sorts of przypadek, people in that corps, to jest to właśnie na minus, jak się podejmuje decyzję o bitwie, but a wódz musi podjąć decyzję o bitwie, że no there is to always muszą this polaryzować burden. świat Once a też decision ci is co nie taken by zdezerterowali i the tak dalej, i tak dalej, commander, opuścili się misję. those who did not No strzelanie desert z are diamentów na sent front. into the heat of the Jednak battle, trochę and the tak. best are killed. Tam So poległo wielu wspaniałych many wonderful ludzi. people died Tam są życiorysy in ludzi, którzy na przykład, those którzy się battles. There were, for instance, officers ładnie zapisali, ładne who, niższego szczebla and there were lower wojnie rank wrześniowej, officers who którzy fought polegli na well płucach. during the September campaign, but Ale to tak jak eventually they mówię, to died pewna in Monte Cassino. kalkulacja zysków, But strat again, była. that is Wydawało się, że to ma the sens. so-called Tak, gains a and jeszcze losses type of powiedzmy calculation that odnośnie needs to be tego, taken into czego consideration. to jest ostatni Once wątek we taki are militarny. talking Sprzęt about this brytyjski, ale na przykład military issues, czołgi as for the equipment, military to kit, those that was British military kit primarily. Wszystkiego tego, co armia So what brytyjska, were they czyli using? They were połowy using the same amerykańskiego. things as czyli the na British Army was Shermanach using. So powiedzmy. half of Shermany, no, their equipment druga was warszawska actually brygada to American. są Shermany. The Second Warsaw Brigade was using Shermans, for instance. So, Nie najlepszy czołg do not walki perhaps z the piechtą okopaną best w górach na przykład, tank ale to jest do fight działania, against że infantry in the mountains, in the hills. tych ofensywnych na Ankonę, no dawały radę. But Też cała other ta type of gama offensive pojazdów military kit was doing rather well, pancernych and they had brytyjskich, an różnej array wielkości, of Wagnery różne British i armored Harriersy i to vehicles, wszystko. Darius, and so on and No so i forth. wybór roboczy w ogóle całej zachodniego frontu And the i most części popular frontu wschodniego equipment that jeepów was na podstawach, there's tak? the Bez tego American ani jeeps that were zaopatrzenie, used all over the ani place. służby sanitarne nie So działały. jeeps were used for logistics, for supplies, for sanitary services. So this Willis
was to used wszystkie takie najbardziej a lot. charakterystyczne, So the most to characteristic ja mogę powiedzieć anegdotę things were przy used, but I can okazji. also W talk about czasach PRL-u awards. mój ojciec My father, in the days of the Polish People's Republic, sklejał modele. I was kiedyś doing cenzura models, and zatrzymała one paczkę, którą censor dostał z stopped Anglii z a parcel modelem. that he received from Britain with a Właśnie model jemu of. chodziło, chciał skleić i tam pomalować oznaczenia He wanted to do a właśnie z linią model korpusu. of a badge of the Polish Second Corps, I cenzura mu and the ostatecznie wydała tą censorship paczkę. I po tym, allowed jak him to receive that pokazał parcel zdjęcia once z he książki, że showed również a picture armia from a book sowiecka that the Soviet army rosyjska używała or the tego Russian army was pojazdu. using the I same obiecał, type of że nie umieści tam wrogich vehicle, zachodnich and he emblematów i promised tak that he dalej, i would tak not dalej. put Mój any ojciec oczywiście nie wytrzymał, hostile w nadziei, że emblems jednak on sprawa it, policja nie będzie and sprawdzała mu he modelów couldn't w restrain szkatułce. himself, and he actually put some other Także ten emblems sprzęt on that model. But so, yes, indeed, they were using equipment of all sorts No from dobra, different no places. dobra. Right, Ja good. dziękuję I would like to bardzo thank za Wojtku, you. twój czas I would like to i thank you, Wojciech, odpowiedzi, for z your którą precious się time and for this knowledge that podzieliłeś you have shared with za us. dzisiejsze Thank you for spotkanie. today's meeting. Tutaj zgodnie z porządkiem tego And following naszego spotkania the jeszcze order of dwa agenda of słowa our może meeting, od I Weroniki think na Veronica zakończenie. would Także ja just say też a few words Państwu w to swoim conclude. imieniu, I w also would imieniu like to Fundacji thank you on Janusza behalf Kurtyki of the Janusz bardzo serdecznie Kurtyka dziękuję za Foundation. wysłuchanie Thank you very much for tego listening Q&A, tej serii pytań i to odpowiedzi this oraz treściwego lecture and wykładu Q&A. Wojciecha Markerta. And thank you I for mam nadzieję, listening że to będzie to the lecture by inspirujące, Markert. ciekawe, Wojciech Markert, I może hope that has poszerzy trochę, inspired you pokaże też takie and has wyzwanie, broadened the jakie tutaj horizons. mimo wszystko z tym takim This tematem na pierwszy rzut shows oka that obranym, there is a można challenge. powiedzieć, One might think that ale this is jednak a wiążą story się well trochę known, dalej and yet, as you can czekają poważne see, wyzwania there na are so przyszłość. many Dziękuję bardzo. challenges to face in the Ja future. dziękuję. And I also would like to thank you very, very much. Ja także bardzo Also would dziękuję like za to udział w thank you very dzisiejszym much for your spotkaniu. participation in today's Zachęcam meeting. Państwa I do encourage you wysłuchania to wykładów, listen to the które lectures znajdują which się już can na be kanale found on the YouTube Fundacji YouTube imienia channel Janusza of the Janusz Kurtyki Kurtyka oraz Foundation and Blogpress Blog Press. w polskiej, angielskiej We oraz have niemieckiej wersji recordings in the językowej. Polish, English, and German Zapraszam na languages. So I kolejne would like to wydarzenia invite you organizowane w to ramach the next projektu event Ziarna organized as part of the Seeds of Historycznego History Cofania 3.0 Pokoleń, które Relay odbędzie of się w najbliższy Generations wtorek, project, which will take place 19 next grudnia Tuesday on the 19th of 2022 December roku o godzinie at 19. 7 Będzie p.m. to wykład It will profesora be a lecture by Andrzeja Professor Chwalby Andrzej Chwalba zatytułowany entitled Generał Foch General i jego wkład w Foch and polską his niepodległość. contribution to Polish Dziękuję independence. bardzo i Thank do you very widzenia. much and goodbye.